Kính chào quý khán giả của đài CBN TV trên băng tầng 14.5. Trong chương trình Người Việt trên đất Mỹ của tuần này, chúng tôi, nghệ viên teacher Thu Hà Nguyễn xin kính chào quý khán giả và chúc quý vị một ngày thật hạnh phúc bên gia đình. Hôm nay trong phòng thu hình của chúng tôi mời một vị khách mà rất quen thuộc với cộng đồng của chúng ta trong khu Little Sài Gòn và đặc biệt trong thành phố Garden Grove. Đó là thị trưởng Steve Jones. Thank you, Mayor Steve Jones. Thank you for coming to our talk show today. And would you like to say a few words to the audience? Yeah, Kính chào quý vị, tôi là thị trưởng Steve Jones của thành phố Garden Grove. I'm Steve Jones, Mayor of Garden Grove. Thank you, Tuha, for having me on today. It's a pleasure to be here. Yes, thank you. Kính thưa quý vị, thị trưởng Steve Jones là một gương mặt rất là quen thuộc trong cộng đồng của chúng ta. Và trong chương trình của Người Việt trên đất Mỹ đã có nhiều cái đề tài nói về thành phố Garden Grove. Tại vì thành phố Garden Grove là một trong những thành phố mà có nhiều cư dân Việt Nam đông nhất trong khu Little Sài Gòn của chúng ta. I just want to say that City of Garden Grove is one of the large city, fifth in the county, but also the largest Vietnamese population community compared with other cities in Orange County. So just by saying that, let's do a little pop quiz. How many Vietnamese Americans in our city, Mayor Steve Jones? How many in our city? Well, I always the percentage. think percentage about a third. Maybe it's more than a third now. Yeah, I think so. It's more than a third. Kính thưa quý vị, chúng tôi mới hỏi ông thị trưởng là ông có biết là trong thành phố Garden Grove chúng ta là cộng đồng người Việt đông bao nhiêu? Thì ông chia sẻ là hơn 1/3. Mà theo như chúng tôi biết là cũng gần 40% là người Việt. So the city of Garden Grove has been growing drastically in terms of economic development and in terms of population wise. Can you give the audience some projects that has been successful implement in the past, just say a past year? Yeah, there's so many. Well, this past year obviously has been clouded by COVID and the global health pandemic, so that's sort of changed things and created some delays and some things. But in recent years, we've had just some magnificent growth, some wonderful projects. I always like to talk about Great Wolf Lodge because it's a name that everybody recognizes. So we've got this just larger than life 600 room water park themed hotel that came into Garden Grove just several years ago. It's really put us on the map, and it's just changed people's perceptions, I think, in terms of what we have to offer. And I'm sure a lot of our local families have been there and taken their kids to experience the water park and everything that goes with it. Chúng tôi hỏi thị trưởng là trong thành phố Garden Grove trong năm qua có những cái project nào mà cảm thấy là rất là tự hào cũng như là có một cái thành công, mặc dù là mình đang ở trong cái giai đoạn đại dịch, nhưng mà những cái thành công trước đó thì ông chia sẻ đó là Great Wolf Lodge, tức là khu trung tâm vui chơi nước ở trong nhà, là một cái là sự thành công của thành phố Garden Grove trong năm qua. Besides the Great Wolf Lodge, I know we did before the COVID, of course, before the COVID, we do have few business like eatery center that implement and very successful, and I think there's a lot of compliment from neighbor city. And what might that be? That would be Steelcraft. So yeah, right next to City Hall last year, we all had a great time doing the opening celebrations for Steelcraft, which is a food court, an outside food court made out of shipping containers. So it's very fun and different. A lot of different food choices. They just opened a brand new pizza place recently. I haven't tried it yet, but I need to get in there. But they have craft beer, and there's a Filipino-Korean place. There's a taco place that has Thai tacos and Korean barbecue very tacos. Diverse food. Yeah, very diverse, fun, eclectic food mix. And of course, the penalty box, which is Wagyu beef hamburgers by Teemu Selanne, who's a former NHL hockey superstar. So just a very fun place for the family to go hang out and let the kids run around outdoors. Ông cũng chia sẻ là có một cái thành công trước đại dịch, đó là cái khu ăn uống được gọi là ngoài trời, nhưng mà đó là container, shipping container, là những cái thùng sắt được thay đổi là cái nơi nhà hàng, và rất là thành công. Trong đó có nhiều cái tiệm ăn đa dạng, đa sắc tộc, rất là thành công. Và đây cũng là những cái project như Great Wolf Lodge hay là Steelcraft là những cái project mà chính cá nhân thị trưởng Steve Jones đã
coi như làm việc rất là chặt chẽ để mang đến cho thành phố Garden Grove, và nó là một trong những niềm tự hào của thành phố Garden Grove. I just talk about those Grateful Lodge and Steelcraft is part of your initiative for many years to bring into the city Garden Grove, and something that yourself has been working collaboratively with many others to put Garden Grove on the map, right? Something very proud of. And then I know, unfortunately, the COVID-19 happened. Yeah. So can you share your experience as the mayor of City Garden Grove? What did you do at the initial stage where pandemic happened? And I know the pandemic has been affect many lives, especially businesses in Garden Grove. Yeah. It's been about 6 months now, I think, since we really all went through that learning curve, but it feels like years, right? Like it feels like we've been living this for a very long time because it's so surreal. You and I have spent a lot of time out and about together in the last 6 months, right? I think when a global health pandemic affects your city and the economy gets locked down, you shift into gears. We become the essential workers that we are, right? And we try and think of how to get out and help people in the community, right. Our residents, our seniors, people in need, and then also how to protect and how to help the city itself as a 600 employee organization, and our public safety and police. So I think, you know, we shift into gear and we become drivers and distributors of masks and PPE gear and food to seniors, and trying to help prop up restaurants by ordering food to keep their employees going, and just all the things you can do to become philanthropic and get out and just roll up your sleeves and help people in need. Yeah. Cũng giống như là chúng tôi chia sẻ là có nhiều cái sự thành công, nhưng mà khi mà đại dịch tự nhiên ập tới thì đó là cái lúc mà tất cả mọi người nó bị ảnh hưởng tới đời sống của cư dân cũng như tất cả các tiểu thương. Thì chính thị trưởng Steve Jones cũng giống như cá nhân của chúng tôi và đã coi như là xắn áo tay lên và làm những cái công việc mà chúng tôi bình thường không nghĩ tới, đó là làm sao tìm được những cái dụng cụ y tế, những cái găng tay, những cái khẩu trang để mà đưa đến cho tất cả những cụ cao niên, cũng giống như cái đặc biệt là làm sao cung cấp những cái thiết bị an toàn cho tất cả nhân viên của thành phố Garden Grove, đó là hơn 600 nhân viên, kể cả nhân viên cảnh sát, nhân viên công lực, để mà họ có thể làm được nhiệm vụ của họ an toàn hơn, bảo vệ sức khỏe của họ. Thì thị trưởng Sĩ Trung chia sẻ là trong nhiều tháng qua, 6 tháng liên tiếp, ông cũng đã đến những nơi ở viện dưỡng lão, để mà đưa những cái dụng cụ y tế, đó là khẩu trang, găng tay và hand sanitizer. And one thing I know that during when California shut down and it's affecting nail salon, and I know the city of Garden Grove we have a lot of nail salon owners, and it does affect the. And then, so can you share with us that what was your experience in helping the nail salon industry or owner during that time? Yeah, it's still bizarre to me that the governor isolated nail salons as being such a part of the problem, it's right? An unfair treatment between hair salon and nail salon. Right, right. So that part is still perplexing to me of how that came about. But you know, you're right. We have a lot of presence from nail salons in the city, and we needed to step up and advocate on their behalf and try and help them, keep moving forward and be considered for reopening guidelines, and to just help them out any way we can. Yeah, giống như cái thời khoảng lúc mà California just shut down thì ảnh hưởng tới cái kỹ nghệ nail, cũng giống như quý vị biết là thành ra trong cái thời gian khoảng tháng 4, tháng 5, chính thị trưởng Steve Jones làm việc với tất cả những người nail salon để mà cung cấp những thức ăn đến cho, thay vì trong cái thời gian mà họ đóng cửa thì có một số vị đã chia sẻ những cái supply, tức là những cái găng tay, những cái khẩu trang, chia sẻ đem đến cho những bệnh viện, và chính thị trưởng Steve Jones cũng như cá nhân chúng tôi đã hợp tác với Nailing It of America, right? Để mà là những thiện nguyện viên đem những cái đồ dùng đó đến cho tất cả các bệnh viện, cũng giống như các viện dưỡng lão, và đặc biệt đến cho những nhân viên công lực, đó là sở cảnh sát của thành phố Garden Grove and sở cảnh sát của Westminster. I did mention about the Nailing It of America have been donating all the PPE, and we are volunteer driving, pick up
and then deliver to the to our police department as well. Yeah. And the Westminster Police Department as well. Yeah. So we has been helping our public safety officer to make sure there is safety. Yeah. We have a little bit more time. So, what do you see after we get COVID-19? What you envision in our city? And you do have 1 minute to share your vision. Yeah. Well, for starters, I'll just say that as traumatic as this year has been, with all the unexpected disruptions directly related to COVID, the bright silver lining has been seeing people come together through acts of kindness, charity, philanthropy, groups like Nailing It, groups like United Way, Moving Forward, OBK, Operation Be Kind, so many others that just rolled up their sleeves and went to work and started giving masks, PPE, gloves, sanitizer, meals, whatever was needed. So that was exciting. And then looking forward, yeah, I've spent a lot of time thinking about life after COVID. I actually think we will bounce back to some degree of normalcy, probably sooner than later. My only hope is that we don't go right back to exactly how we were doing things before. I hope we actually learn something from this and continue to do Zoom meetings instead of in-person meetings wherever possible, and utilize technology and not just revert back to our old way of driving around town in gas guzzling vehicles for 200 miles a day. Absolutely. Dạ. Kính thưa quý vị, thì vì thời gian đã gần hết, chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.